Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I'm a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about, sir? We are going to discuss about junior civil judge prelims point of view, important MCQs of Indian Penal Code, right, sir? Before going further, I would like to tell you a small story, sir. Try to understand that. Then we'll forward through the questions, sir. Questions proper చూద్దాం మనం. సార్ ఇది మీరు చూస్తే ప్రాపర్గా ఈ ఇమేజ్ని చూడండి సార్ మీరు ప్రాపర్గా ఈ ఇమేజ్లో తన దగ్గర చాలా ల్యాడర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ల్యాడర్స్ పెట్టుకొని ఎక్కట్లేదు. ఒక్క ల్యాడర్ సరిపోతుంది సార్, ఈ గోడకి ఒక్క ల్యాడర్ సరిపోతుంది. బట్ ఆ ల్యాడర్స్ పెట్టుకొని ఎక్కుతున్నాడా? ఆ ల్యాడర్స్ అన్నిటిని పడుకోబెట్టి దాని మీద నించుంటున్నాడు. సో ఈ పిక్చర్ వల్ల మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ద లైన్స్ విచ్ ఐ గేవ్ ఇయర్ అది ఒకసారి చదుదాం సార్ మనం. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ యూ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దెమ్ ఇట్ విల్ నెవర్ బీ ఇనఫ్ అంట సార్. సార్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను సార్ మీకు? సార్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ టెక్నాలజీ జనరేషన్. ఈ జనరేషన్లో సార్ మన దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి, మన ఫాదర్ ఎంతో కొంత సంపాదిస్తున్నారు, మన దగ్గర మనీ కూడా ఉంటుంది. బట్ మనం దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేస్తామంటే చేయం సార్. సార్ మొబైల్ ఫోన్స్ 90% పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఓన్లీ టు సీ ద నెట్ఫ్లిక్స్, మూవీ రూల్స్, వేరే వేరే మూవీస్ చూడటానికి, యూట్యూబ్లో కామెడీ వీడియోలు చూడటానికి వీటికి యూజ్ చేస్తారు సార్. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్, నేను చెప్తున్నాను కదా సార్, ప్రపంచంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ మొత్తం మీరు తీసుకోవచ్చు సార్. యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఎవ్రీ డే. బట్ వెదర్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ? నో 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 సార్. మన ఫాదర్ దగ్గర మదర్ దగ్గర మనీ ఉంటుంది సార్. మనీ లెట్ మీ కీప్ హియర్ 5,000 రూపీస్. ఓకే, మన ఫాదర్ మదర్ దగ్గర చాలా మనీ ఉంటుంది సార్. పోనీ చాలా ఉండకపోయినా ఎంతో కొంత మనీ ఉంటుంది సార్ ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర. బట్ ఆ మనీని మనము తిరగటానికి, బట్టలకి, పార్టీస్కి వీటికి యూటిలైజ్ చేస్తాం. కానీ ఏదో ఎవరైనా బుక్స్ కోసము, క్లాసెస్ కోసము, ఐ సీ మెనీ పీపుల్ సార్, మెనీ స్టూడెంట్స్ విల్ కాల్ మీ, దే సే సార్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వరా ప్లీజ్, డిస్కౌంట్ ఇవ్వరా అనేసి. దే నెవర్ టాక్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ. సార్ మీరు ఏమేమి ఇస్తారు, ఇది పక్కాగా ఇస్తారా, దీనివల్ల నేను ఎలా పాస్ అవుతాను, ఈ క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉంటాయి సార్. సార్ కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి కదా సార్, సార్ కోర్స్ వాల్యూ కొంచెం తక్కువకి ఇవ్వండి కదా సార్. సార్ మనీని మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయటం నేర్చుకోండి. ఆ మనీని ఇప్పుడు ఇదే మనీని మీరు ఏదైతే బట్టల కోసము, షాపింగ్ కోసము, తిరగడానికి, ట్రిప్స్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారో మీ ఫ్యూచర్ కోసం ఖర్చు పెట్టారనుకోండి సార్, యూ విల్ డెవలప్. ఇప్పుడు ఒక ట్రిప్కి ఒక 50,000 ఖర్చు పెట్టారనుకోండి సార్, ఏమొస్తుంది సార్ దానివల్ల? ట్రిప్ అయిపోతుంది, యూ విల్ బీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ యూ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ, యూ విల్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, ఓకే దట్స్ ఓకే. బట్ ఫర్ 4 days, 5 days, 10 days, after that you should come to the reality, right? So simple logic is sir, utilize your resources for your development. అర్థమవుతుందా సార్? లేకపోతే ఎంత రిసోర్సెస్ ఉన్నా వేస్టే సార్. చాలామంది అనుకుంటారు సార్ నేను చాలా పువర్, బట్ ప్రతి మనిషి దగ్గర, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి మనిషి దగ్గర ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి సార్. అట్లీస్ట్ మన జనరేషన్ పీపుల్ దగ్గర అయితే ఆబ్వియస్లీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దే ఆర్ మిస్యూటిలైజింగ్ దేర్ రిసోర్సెస్ యాజ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్. ఈ ల్యాడర్స్లో ఒక్క ల్యాడర్ సరిపోతుంది సార్ తనకి గోడ నుంచి బయటికి చూడటానికి. బట్ ఇన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నా కానీ ఈజ్ వేస్టింగ్. చలో, దిస్ ఈజ్ వాట్ టిల్ అంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దిస్. నా లెట్స్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ సార్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. 70 క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేశారు సార్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ అయిపోయాయి, రైట్? నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 71 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకేనా? 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సార్. రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఏ సందర్భంలో అవైలబుల్గా ఉంటుంది అని అడిగాడు సార్. ఓకేనా? సో ఇది చూద్దాం సార్. అగేన్స్ట్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అంట. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సార్. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్యాదర్ అవుతారు ఫర్ డూయింగ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ, రైట్? వాళ్ళందరికి అగేన్స్ట్గా ఎలిజిబుల్ అంటున్నాడు. కాదు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్ సార్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాంగ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో కూడా రాంగే. సో వీ నీడ్ టు చూస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈదర్ ఆప్షన్ ఇన్ దీస్ టూ. చలో ఒకసారి చూద్దాం సార్. వెన్ అ రీజనబుల్ అప్రిహెన్షన్ ఆఫ్ ది డేంజర్ ఆఫ్ ది బాడీ అరైజెస్ ఫ్రమ్ అన్ అటెంప్ట్. రీజనబుల్ అప్రిహెన్షన్ ఉంది సార్, నా బాడీకి డేంజర్ అవ్వచ్చు అనేసి వేరే వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల. ఓకేనా? ఇది ఆల్మోస్ట్ నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, థ్రెట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ త్రూ దో అఫెన్స్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్. సార్ థ్రెట్ చేస్తున్నారు బట్ అఫెన్స్ కమిట్ అవ్వట్లేదు సార్. ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? నన్ను కొట్టడానికి వస్తేనే కదా సార్ నేను ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ చేసుకోవాలి. ఎవరైనా ఫోన్లో ధమ్కి ఇస్తున్నాడు నేను కొడతాననేసి,
మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసేవచ్చు కదా. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ దిస్ వన్ సార్. When a reasonable apprehension of the danger to the body arises from an attempt. Right, sir? Now let's move to another question, sir. Question number 72 talks about what? X is accused of an offense of rape. X అనే వ్యక్తి ఓకేనా అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడు సార్. ఫర్ వాట్ చార్జెస్? రేప్ చార్జెస్. రేప్ అఫెన్స్ మీద అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు సార్. ఓకేనా. హీ క్యాన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం తన మీద ఈ టెస్టులు చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు సార్. రైట్. పోలీగ్రాఫ్ టెస్ట్, నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్, బ్రెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివేషన్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్, నన్. సార్ పోలీగ్రాఫ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ మనం చూస్తే లైట్ డిటెక్టింగ్ మెషిన్ చూస్తాం సార్. మనం కొన్ని సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. అంటే అబద్ధాలు చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఆ మెషిన్లో. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్, ఆ మెషిన్లో నుంచి టెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ పాలిగ్రాఫ్ టెస్ట్ సార్. ఒక మెషిన్ ఉంటుంది, ఆ మెషిన్ నుంచి అది కంప్యూటర్ త్రూ ఆపరేట్ అవుతుంది సార్. దాని త్రూ కొన్ని వైర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ క్వశ్చన్కి ఏదైనా ఆన్సర్ దొరికింది అనుకోండి సార్, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రెడ్ లైన్లో, దట్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈస్ టెల్లింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. నెక్స్ట్ నార్కో అనాలైసిస్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ మనకు కొన్ని డ్రగ్స్ ఎక్కిస్తారు సార్, దానివల్ల మనకు మత్తు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆ మత్తు వల్ల ఏంటంటే మనం అబద్ధాలు చెప్పే శక్తిని కోల్పోతాం. అంటే మనకి ఒక బ్రెయిన్లో థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చూడ, నమ్మవుతుంది సార్. సో మోస్ట్లీ నిజాలు చెప్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివేషన్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ సార్. సీ హియర్. ఓకే. Commonly used method in India is called as brain electrical activation profile test, also known as P300 waves test. అంటే ఏంటంటే సార్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ చూపిస్తుంటారు సార్, మనతోటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ. డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆడిటరీ ఆర్ విజువల్ స్టిమ్యులి, పిక్చర్స్, వీడియోస్ అండ్ సౌండ్స్ that are relevant or to the facts being investigated alongside other irrelevant words and pictures. Right, sir? So hope I am clear. What is polygraphic test, right? What is narco test? ఇక్కడ ఇచ్చాను సార్ ప్రాపర్గా. ఓకేనా. మీరు కావాలంటే యూ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. యూ నీడ్ నాట్ టు రీసెర్చ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. మీరు కావాలంటే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి సార్ అండ్ ట్రై టు అనలైజ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్లీ త్రూ ద వీడియో, మీరు ఒకసారి గూగుల్ చేయండి సార్, యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివేషన్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్, ది డెఫినేషన్ ఇది. రైట్ సార్. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ మీద అప్లై చేస్తారా అనేది మన క్వశ్చన్ సార్. ఇవి మూడు అయితే చెప్పేశాను సార్ మీకు. ఇది అప్లై చేస్తారా అనేది క్వశ్చన్. ఎవరి మీద? రేప్ అఫెన్స్ చేసిన అక్యూజ్డ్ మీద. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్. బికాస్ సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీగా చెప్పింది సార్, ఈ టెస్టుల వల్ల మనకు ఒక క్లారిటీ అయితే రాదు. 100% క్లారిటీ రాదు సార్. క్లారిటీ వస్తుంది, 100% రాదు. బికాస్ సమ్ పీపుల్, ఇప్పుడు చాలామంది తాగుబోతులు ఉంటారు సార్. దేర్ లిమిట్ ఈజ్ లైక్ 2 బాటిల్ 3 బాటిల్ తాగుతారు. వాళ్ళకి ఎంత డ్రగ్స్ ఎక్కించినా కానీ, నార్కో టెస్ట్ వాళ్ళ మీద ఎంత చేసినా కానీ వాళ్ళు ఏం పని చేయదు. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, హీ నో హౌ టు మ్యానిపులేట్ హిస్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ హౌ టు మ్యానిపులేట్ హిస్ టెన్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ తన మీద పాలిగ్రాఫ్ టెస్ట్ పనిచేయదు, బ్రెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివేషన్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ కూడా పనిచేయదు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్. రైట్ సార్. ఇవన్నీ చెయ్యరు, వాళ్ళ మీద అప్లై చెయ్యరు, ఆ టెస్ట్లన్నీ పెట్టరు వాళ్ళ మీద. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 ఏం చెప్తుందో ఒకసారి సార్ దీన్ని కూడా మార్క్ చేసుకుందాం సార్. మన ఆన్సర్ నన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. రైట్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 ఏం చెప్తుంది సార్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ చార్జెస్ కెన్ నాట్ బి కంపౌండెడ్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ బిఫోర్ విచ్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఈస్ పెండింగ్ అండ్ సార్. సార్ కంపౌండింగ్ ఆఫ్ ఎన్ అఫెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ కంపౌండింగ్ ఆఫ్ ఎన్ అఫెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఒక అఫెన్స్లో మనం ఫైన్ కట్టి కూడా వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ కంపౌండింగ్ అఫెన్స్ సార్. సింపుల్. సో కోర్ట్ పర్మిషన్ లేకుండా ఏ ఆఫెన్స్లో అయితే కంపౌండింగ్ జరగదో ఆ సెక్షన్ గురించి అడుగుతున్నారు సార్. రైట్ సార్. సో దే హ్యావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 298 ఆఫ్ ఐపీసీ, 426 ఆఫ్ ఐపీసీ, 491 ఆఫ్ ఐపీసీ, 338 ఆఫ్ ఐపీసీ. See sir, 298 మీకు తెలుసుంటే uttering words etc with deliberate intent to wound religious feelings, right? Next, punishment for mischief. 491, breach of contract to attend on and supply wants of helpless person, causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others. Right sir? Sir, the answer is 338 sir. Why the 338 is the answer sir? See, simple sir. ఈ 3 sections లో కంపౌండింగ్ జరిగే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి. రైట్ సార్. సి సార్, ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే ఈ క్లాసెస్లో చెప్పట్లేదు సార్. వీఆర్ కవరింగ్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సిరీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్, ప్లీజ్ go to My Law Point app, go to store column and purchase the classes. Right sir. Next sir, question number 74 దేని గురించి మాట్లాడుతూ చూద్దాం సార్.
A indulges in voluntarily sexual intercourse with B, a married woman, without the consent of her husband. Okay, now he is guilty of adultery, that is for sure. The married woman B is liable to be tried with A as an. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఇల్లు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సార్, హస్బెండ్ వైఫ్, రైట్ సార్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఈ పర్సన్ అదర్ పర్సన్ సార్, రైట్, he is making sexual intercourse with this woman who is a wife of another person without taking his consent, right sir? So simple logic sir, ఈ పర్సన్ అడల్టరీ అయితే చేశాడు, రైట్ సార్. బట్ ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉమెన్ని, ఆ ఉమెన్ గురించి క్వశ్చన్ సార్. ద మ్యారీడ్ ఉమెన్ బి ఈజ్ లయబుల్ టు బి ట్రైడ్ విత్ ఏ యాజ్ యాన్, అంటే ఈమెకు కూడా శిక్ష పడుతుందా, ఏ కెపాసిటీలో పడుతుందని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సార్. అబేటర్, adulteress, jointly as co-accused, none of the above. See sir, jointly as co-accused, wrong answer. Okay, adulteress అసలు ఇలాంటి పదం నేనైతే చూడలేదు సార్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ వీ షుడ్ థింక్. అబేటర్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. సార్ ఎక్కడ ఇచ్చింది సార్? సార్ గో టు సెక్షన్ నెంబర్ 497 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సార్. ఓకే, యూ విల్ ఫైండ్ దేర్ సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, మీకు చెక్ చేయండి. మీకు అడల్టరీ ఒక డెఫినేషన్లో కానీ మీరు చూస్తే, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent of conveyance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, అది రేప్గా భావించబడదు, ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ది అఫెన్స్ ఆఫ్ అడల్టరీ, అడల్టరీ కింద అఫెన్స్ కింద ట్రీట్ చేయబడుతుంది, గిల్టీ ప్రూవ్ చేయబడుతుంది. అండ్ షెల్ బి పనిష్డ్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఈదర్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ అ టర్మ్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 5 years. 5 years వరకు పడచ్చు, విత్ ఫైన్ ఆర్ విత్ బోత్. బట్ ఇక్కడ దాకా మన ఆన్సర్ ఉందా? కాదు. ఈ లాస్ట్ లైన్లో మన ఆన్సర్ ఉంది సార్. ఇన్ సచ్ కేస్ ద వైఫ్ షెల్ నాట్ బి పనిషబుల్ యాజ్ అన్ అబేటర్. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ నౌ? నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. రైట్ సార్, హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టాక్స్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 75, which talks about section number 34 of the Indian Penal Code. Okay now sir, acts done by several person with the common intention. Acts done by several person అంటే చాలా మంది కలిసి ఒక పని చేస్తున్నారు, విత్ కామన్ ఇంటెన్షన్ తో పని చేస్తున్నారు సార్. సార్ నార్మల్ పని చేస్తే దాని మీద ఏం శిక్ష ఉండదు సార్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సంథింగ్ రాంగ్ యాక్టివిటీ అండ్ బై గ్రూప్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఈ పని చేద్దాం అనేసి, దెన్ దిస్ సెక్షన్ కమ్స్ అట్రాక్ట్ సార్, రైట్. సో ఈ సెక్షన్ ప్రకారంగా ఏ ఆప్షన్ అనేది రైట్ సార్, అది మనం చూడాలి. క్రియేట్స్ అ సబ్స్టాన్సివ్ అఫెన్స్, ఇంట్రడ్యూసెస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వికరస్ లయబిలిటీ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ బై ద co-accused, రికగ్నైజ్ దట్ ద co-participant in a crime must be liable for his act in the commission of crime by the co-accused, both B and C, రైట్ సార్. సో ఒక్కసారి సెక్షన్ చూద్దాం సార్. సెక్షన్ చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫార్వర్డ్, రైట్. ఒక్కసారి సెక్షన్ చూద్దాం సార్. Question section number 34, acts done by several person in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several person, when a criminal act is done by several person, చాలా మంది కలిసి ఒక క్రిమినల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. ఇన్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఉద్దేశం తోటి, కామన్ ఇంటెన్షన్ తోటి, రైట్ సార్. ఆఫ్ ఆల్, ఈచ్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ దట్ యాక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వేర్ డన్ బై హిమ్ అలోన్. అంటే సింపుల్ సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్, చాలా మంది కలిసి ఒక క్రిమినల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, విత్ కామన్ ఇంటెన్షన్, రైట్ సార్. ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళకి గిల్టీ పడుతుంది సార్. దానిలో ఇప్పుడు వీడు ఉన్నాడు సార్, వీడు ఒక పని చేశాడు అనుకోండి సార్, అందరు కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి, విత్ కామన్ ఇంటెన్షన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అందరినీ అదే ఆఫెన్స్లో ట్రీట్ చేయాలి సార్. సింపుల్ సార్, రైట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే కరెక్ట్? క్రియేట్స్ అ సబ్స్టాన్సివ్ అఫెన్స్, రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంట్రడ్యూస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వికేరియస్ లయబిలిటీ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ బై ద అక్యూజ్డ్, రైట్ సార్. ఇది మాత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. ఎందుకు సార్? వికేరియస్ లయబిలిటీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వికేరియస్ లయబిలిటీ అఫెన్స్ కమిట్ చేసినందుకు పడుతుంది కాబట్టి ప్రతి అక్యూజ్డ్కి, రైట్ సార్. ఈ ఈ ఈ పర్సన్ చేశాడంటే వీళ్ళందరూ కూడా అదే అప్లికబుల్ అవుతుంది, చెప్పేసాం కదా సార్ అది మీకు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, రికగ్నైజ్ దట్ ద co-participant in a crime must be liable for his act in the commission of crime by the co-accused. సో ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఇంతమంది కలిసి ఒక పని చేయడానికి వెళ్ళారు సార్, రైట్ సార్. దాంట్లో ఈ మనిషి ఉన్నాడు కదా సార్, తిను మర్డర్ చేశాడు, వీళ్ళందరూ కొట్టారు, తినేమో మర్డర్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు మర్డర్ 6 కింద అందరికీ ట్రయల్ నడుస్తుంది సార్.
ఎందుకంటే అందరు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు సార్, అందరు కత్తి పడవలసిన అవసరం ఏం లేదు. రైట్ సార్, హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ సార్, బోత్ బి అండ్ సి, బికాస్ బోత్ బి అండ్ సిలో సేమ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, రైట్? నా లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 76 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 76 ఏం చెప్తామో చూద్దాం సార్ మేము. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ న్యూ offences ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ బై ద క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2013? సారీ సార్, క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2013 మీకు గుర్తుంటే సార్, మహిళల కోసం చాలా వరకు సెక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు సార్, బికాస్ ఉమెన్స్ ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ సేఫ్ ఇన్ ఇండియా. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మనం తీసుకొని రాకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కొన్ని అఫెన్సెస్ కోసం అసలు మనం ఎటువంటి సెక్షన్స్ లేవు అనేసి స్పెషల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్. మోస్ట్లీ ఉమెన్ బేస్డ్ సార్, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాకింగ్, వైరిజం, యాసిడ్ అటాక్, ఆల్ ది అబౌవ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ది అబౌవ్ సార్, ఓకేనా? సార్ స్టాకింగ్ కూడా అప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్. సార్ స్టాకింగ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది సార్, ఒక అమ్మాయిని ఫాలో చేయటం, ఒక అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం, ఒక అమ్మాయిని స్పై చేయటూ ఉండటం. అది మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్ క్లాసెస్లో, ఇక్కడ మేము మాట్లాడబోయేది లేదు. వాయరిజం కూడా అంతే సార్, అంటే ఆమె సీక్రెట్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి, ఆమె ప్రైవేట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ఆమె ఫొటోస్ తీయటం, బాత్రూంలో ఎవరైనా లేకపోతే బట్టలు ఎక్కడైనా మార్చుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు ఫోటోలు తీయటం. అది యాసిడ్ అటాక్ everyone knows sir, right sir? So these three are introduced in Criminal Law Amendment Act 2013, right sir? Now let's move to question number 77. Again almost similar question only sir. Which of the following new section is inserted by the Criminal Law Amendment Act 2013? సార్ మీకు గుర్తుంటే నేను ఫస్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పాను సార్, ఏదైనా సెక్షన్ న్యూగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకోండి సార్, అది ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్షన్స్ తోటి ఆల్మోస్ట్ కోరిలేట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని పక్కనే ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు సార్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంది, ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో మీరు చూస్తే 511 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎలాగా 1, 2, 3, 4 అని ప్రతి దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది. బట్ if a person wants to insert 354A 354 రిలేటెడ్ అఫెన్స్, 354 రిలేటెడ్ అఫెన్స్ ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే సార్ 354 పక్కనే పెట్టేస్తారు సార్. ఎలా పెడతారు సార్? బై కీపింగ్ 354A లేకపోతే 354B అలా పెట్టేస్తారు సార్. సో whenever you see this A kind of thing next to a section, then it is recently introduced. Simple logic, right sir? అంటే నేను ఒక సింపుల్ ట్రిక్ చెప్పాను సార్ మీకు, ఓకేనా? బట్ స్టిల్ యూ షుడ్ గో అండ్ చెక్అవుట్ సార్ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2013 ఏంటి అనేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ సార్, ఆల్ ది అబౌవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్, రైట్ సార్? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. సార్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సార్. సేమ్ క్వశ్చన్స్ కాదు సార్, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, రైట్ సార్? ద రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అగేన్స్ట్ రాబరీ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడెప్పుడు, ఓకేనా? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద అఫెండర్ కాజెస్ ఆర్ అటెంప్ట్ టు కాజ్ టు ఎనీ పర్సన్ డెత్ ఆర్ హర్ట్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింట్ అంటారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ డెత్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ హర్ట్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ పర్సనల్ రిస్ట్రెయింట్ కంటిన్యూస్. A and B, none of the above, right sir? సో ఒకసారి మనం ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ సెక్షన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సార్, దెన్ విల్ కమ్ టు నో కన్క్లూజన్. అప్పుడు తెలుస్తుంది సార్ మనకు. సెక్షన్ నెంబర్ 105 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ టాక్స్ అబౌట్ కమెన్స్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. సో క్వశ్చన్లో ఉన్న పదం అయితే మనకు క్లారిటీగా వచ్చేసింది, రైట్ సార్? క్వశ్చన్లో ఉన్నదైతే క్లారిటీగా వచ్చింది సార్ మనకు, ఓకే? నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది ఆన్సర్ నౌ. The right of private defense of property commences with a reasonable apprehension of danger to the property commence. The right of private defense of property against robbery continues. Okay? Continues. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి సార్. As long as the offender causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues. ఇప్పుడు ఈ లైన్లో ఉన్నాయి కదా సార్, ఈ నెక్స్ట్ 3 లైన్స్ ట్రై టు మ్యాచ్ అవుట్ విత్ దీస్ 2 లైన్స్. ట్రై టు మ్యాచ్ అవుట్ విత్ దీస్ 2 లైన్స్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద అఫెండర్ కాజెస్ ఆర్ అటెంప్ట్ టు కాజ్ టు ఎనీ డెత్ ఆర్ హర్ట్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింట్, రైట్? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద అఫెండర్ కాజెస్ ఆర్ అటెంప్ట్స్ టు కాజ్ టు ఎనీ పర్సన్ డెత్ ఆర్ హర్ట్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింట్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ డెత్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ హర్ట్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ పర్సనల్ రిస్ట్రెయింట్ కంటిన్యూస్. As long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues, right sir? So the answer is very clear sir, A and B both belongs to the answer, right sir? So A and B is the answer. Sir, separate గా కొత్తగా క్వశ్చన్స్ ఏం చేశారు సార్? సార్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ బేరాక్లో ఉన్న సెక్షన్స్ కానీ మనం ప్రాపర్గా కవర్ చేస్తే
దానిలో నుంచే క్వశ్చన్స్ పుడతాయి సార్. కొత్తగా సెక్షన్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని రావడానికి ఏం స్కోప్ లేదు సార్. రైట్ సార్. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ వీఆర్ కవరింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ సార్. లెట్ మీ టెల్ యూ ట్రిక్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ క్రియేటర్ సార్. సార్ ఇప్పుడు హైకోర్టు వాళ్ళు వన్ సెకండ్ సార్, సారీ. ఓకే, హైకోర్టు వాళ్ళు కొత్త క్వశ్చన్ పేపర్ ఏం చేయరు సార్. హైకోర్టు వాళ్ళు కొత్త క్వశ్చన్ పేపర్ ఏం క్రియేట్ చేయరు సార్. రైట్ సార్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక డేటా బ్యాంక్ ఉంటుంది సార్. దానిలో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్. మోర్ దెన్ 2000 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్. ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచే ఒక 100 క్వశ్చన్లు తీసి మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళు మీ ఎగ్జామ్ కోసం సపరేట్గా క్వశ్చన్స్ ఏం క్రియేట్ చేయరు సార్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, మోర్ దెన్ 2000 క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ దీనిలో ఒక 60 to 70% క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో దొరుకుతాయి. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, కాంపిటేటివ్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సార్. డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మ్యాండేటరీ, అక్కడి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ మ్యాండేటరీ. అండ్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ బై మీ. ఐ have picked those questions from there only. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, వేరే క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి పుట్ ఆన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ సార్. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే ఇంపార్టెంట్ అని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్తున్నాను మీకు. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 79 talks about what? The common object of unlawful assembly can be gathered from nature of assembly, weapons used, the behavior of the assembly on or before of the occurrence, all of the above. Sir, మీరు ప్రాపర్గా కానీ సెక్షన్ నంబర్ ఇది చూస్తే, అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ సెక్షన్ కానీ చూస్తే సార్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సార్. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ మీరు దీనిలో చూస్తే ఇవన్నీ దొరుకుతాయి సార్ మీకు. రైట్ సార్. వెపన్స్ యూజ్డ్ ఏం చేశారు దానివల్ల. నేచర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, వన్ సెకండ్ సార్. నేచర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, వెపన్స్ యూజ్డ్, ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ, ఆన్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది అకరెన్స్. రైట్ సార్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్. ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సార్. రైట్ సార్. సార్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి సెక్షన్ నెంబర్ 141 ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్. యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టు దిస్ ఓన్లీ. రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ సార్. రైట్. ఒకసారి మీకోసం చదవమంటే నేను చదువుతాను సార్, బట్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. యూ ప్లీజ్ గో టు సెక్షన్ నెంబర్ 141 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ. You will get all these things, right? So the answer is all of the above, sir. I am not covering here. You please go through with that. Now let's come to question number 80, sir. Section 149 of Indian Penal Code is a 149 of Indian Penal Code ఏంటి సార్? అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. దేని గురించి? అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ. ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ ఇన్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ అ కామన్ అబ్జెక్ట్. రైట్ సార్. సో ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? ఒక స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్. ఆన్సర్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్. రైట్ సార్. So this answer is wrong. Rule of evidence is wrong. Definition clause is wrong. None of the above, obviously wrong. Right sir. Hope I am done with in next classes we are going to cover next 10 more questions sir. Sir, ilane meek question answer series vastuntayi. If you like these kind of classes, please do let me know by like, share or subscribe by My Law Point. Right sir. My Law Point ni subscribe cheyandi, share cheyandi, like cheyandi. Sir, even we should get some motivation sir. If no one is seeing our classes, why we will get motivated sir? So if you like our classes, please do share with your friends. Sir, నేను ఏదో కామెడీ వీడియోస్ చేయట్లేదు సార్. ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ సార్. సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ఫుల్ సార్, నేను ఫోర్స్ చేయట్లేదు సార్ మిమ్మల్ని. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ఫుల్, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ దే కెన్ ఎన్హాన్స్ దేర్ నాలెడ్జ్. సార్ దీస్ ఆర్ ఫ్రీ క్లాసెస్ ఓన్లీ నో సార్. చలో బాయ్ సార్, టేక్ కేర్, సీ యూ.